Have you ever walked through Quebec City and felt like you suddenly entered Europe? The stone buildings, narrow streets, historic walls, and famous Chateau Frontenac make Quebec City look completely different from anywhere else in Canada. But this city is more than beautiful. It has a story of exploration, survival, war, culture, and more than 400 years of history. Long before Europeans arrived, indigenous peoples lived in this region. Then, in 1608, French explorer Samuel de Champlain arrived at the St. Lawrence River and founded Quebec. He chose this location because the river becomes narrower here, making it an excellent place for controlling movement along the water. Champlain built a small settlement, but surviving here was not easy. The first winter was extremely harsh. Cold weather, disease, and a lack of food killed many of the early settlers. But the settlement survived. Slowly, Quebec began to grow. One major reason was the fur trade. European demand for beaver fur was enormous, and Quebec became an important center for trade. By 1663, Quebec had become the capital of New France and the political and military center of France's North American colony. But France was not alone. Britain also wanted control of North America. As competition grew, Quebec needed strong defenses. The French built walls, forts, and defensive positions around the city. And that's why something incredible still exists today. Old Quebec is surrounded by historic fortifications. When you walk beside these walls, you are walking beside defenses built centuries ago to protect the city. Then came 1759. France and Britain were fighting the 7 Years' War, and Quebec became a major target. British forces, led by General James Wolfe, attacked the city. French forces were commanded by Louis-Joseph de Montcalm. On September 13, 1759, the two armies fought the famous Battle of the Plains of Abraham. The battle changed the history of Canada. Both Wolfe and Montcalm were mortally wounded, but the British won. Quebec eventually came under British control. But something remarkable happened. French culture survived. The French language, traditions, food, and identity remained strong. That is one reason Quebec feels so different from many other parts of Canada today. During the American Revolution, American forces also tried to capture Quebec in 1775, but the attack failed. The British strengthened the city's defenses, and eventually the famous citadel of Quebec was built. As the years passed, Quebec City became an important port and trading center. Ships arrived from around the world, and the city's economy grew. Then came the railway era. During this period, one building became the symbol of Quebec City, Chateau Frontenac. Although it looks like a medieval European castle, it was actually built in the late 19th century. Its spectacular location overlooking the St. Lawrence River helped make it one of the world's most famous hotels. In 1985, historic Old Quebec became a UNESCO World Heritage Site. And when you walk through its streets, it's easy to understand why. You can see the old walls, stone buildings, churches, narrow streets, and the beautiful St. Lawrence River. But Quebec City is not a museum. People live and work here. Restaurants, shops, and modern life continue inside a city that preserves centuries of history. So next time you visit Old Quebec, don't just look at the buildings. Look at the walls. Look at the river. Look at the streets, because every corner has a story. More than 400 years ago, Samuel de Champlain started a small settlement here. Today, that settlement has become one of the most beautiful and historic cities in North America. This is Quebec City, a city where history isn't just remembered, it's still alive. If you enjoyed this journey through Quebec City's history, like the video, subscribe, and join me for the next adventure.
Old Montreal. This is the safety tour bus they are taking. క్యూబెక్ వాళ్ళు ఫస్ట్ మేము కలవమన్నారట కెనడాలో. అయితే వీళ్ళకున్న అప్పులన్నీ కట్టేసారట గవర్నమెంట్ ఆఫ్ కెనడా. కట్టేస్తే వాళ్ళు అప్పుడు జాయిన్ అయినట్టు. అక్కడ చూడ అది పోర్ట్ ఏరియా. అది మా వాళ్ళు బతుకుతున్నాయి. బాలీవుడ్ సినిమాలు చూడగానే ఇక్కడ కొన్ని. ఫ్రెండ్స్ తోటి వస్తే ఎక్కువ ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఇంకా అప్పుడే తిప్పుకుంటాయి కొండలని గుట్టలని ఎండల వడి 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 వాడు ఆడ ఆపినట్టు అయిపోతుండే గాండే. అది టూ మచ్ ఆఫ్ ఎండ్ ఉంది కాకపోతే అసలు ఎట్లున్నాయి అంటే అది భరించలేకపోయినాం అసలు. అట్లనే ఉంటుంది ఇక్కడ యూవీ రేస్ తక్కువ. మనం కొంచెం వేరే లెక్క మార్చుకోవాల్సింది వాడు. నార్త్కి వచ్చేసరికి ఇంకెక్కువ నీకు మంటలేస్తుంది ఇంకా ఎండకి. ఎందుకంటే యూవీ రేస్ తక్కువ ఉంటాయి కదా. కొంచెం హోటల్లో ఎక్కువ టైం ఇచ్చేసి బయట ఎక్కువ రాత్రి కొంచెం ఎక్కువ టైం బయట. అరే వీళ్ళకి చూసా ఎన్క్లోజ్ ఉంది బస్ స్టాప్ ఎన్క్లోజ్ ఉంది. అంటే వింటర్లో చలికి తట్టుకోవడానికి ఉండాలి. ఇంకా ఇది ఫ్రెంచ్ ఫ్లాగ్, ఇది కెనడా ఫ్లాగ్, క్యూబెక్ ఫ్లాగ్. ఓల్డ్ మాంట్రియాల్ వ్యూస్. వావ్, ఇక్కడ కూడా బాగుంది. అనే ఓల్డ్ మెక్డానల్డ్స్ ఆన్ ఏ ఫార్మ్. ఇక్కడ కెనడా కూర్చొని చూడు. అది ఆ జాకెట్ ఎంత అనుకుంటున్నావు? $2,000 -40 దాకా వస్తుంది. కెనడా గూస్ జాకెట్. కానీ అది వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్. వీళ్ళు జాకెట్కి వన్ టైం ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేస్తారు ఇక వాళ్ళ లైఫ్ మొత్తం. వీళ్ళకి ఎంత లేదనుకున్నా రోజుకి 5,000 వస్తుంది. అంటే ప్రాఫిట్ అంత ఎక్స్పెన్సెస్ పోగా కదా మినిమం. చెప్తున్నా జస్ట్
సో ఇట్లాంటి ప్లేసెస్లో ఫోటోస్ తీసుకోవచ్చు అసలు సన్నీ డే కాకుండా నార్మల్ డే అంటే బాగుంటుంది. నాకు అప్పుడు ఫ్రాంక్ లటామికా వేయండి చూడు ఫ్రాంక్ సేమ్ అట్లనే ఫ్రాంక్ లెక్కన ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఫ్రాంక్ అనుకున్నాను నేను అయితే అదే ఫ్రెండ్స్ వాళ్ళ దగ్గర న్యాయం ఉంది అనిపిస్తుంది అప్పుడప్పుడు నాకు ఇంగ్లీష్ ఒక్కొక్కసారి ఏమో ఇంగ్లీష్ ఇంకా అరైట్ అంటే స్టాప్ సాటీ అంటే ఎగ్జిట్ ఇంకా బెన్వేవ్ అంటే వెల్కమ్ బోన్జోర్ అంటే గుడ్ మార్నింగ్ బోన్జోర్ గుడ్ మార్నింగ్ మెర్సీ థ్యాంక్ యూ గుడ్ బాయ్ క్యూబెక్ వావ్ ఇక్కడ ఆపేదంటే క్యూబెక్ దగ్గర దిగుతుండే ఇక్కడ క్యూబెక్ Tennessee fountain, water fountain. Wow. ఇంకా అవన్నీ చూడు ఆ బస్సు అట్లాంటివి డౌన్ టౌన్ నుంచి పోతాయి స్పడైనా స్టేషన్ నుంచి కొంచెం ఎక్స్పెన్సివ్ So today we're gonna drop off 4 stops. The first one is Pacific Mall, and then Delta Hotel Markham, and Stripper Young subway station. The last one is Mississauga. I will update the time once we leave from the restaurant, or like because we're gonna have a 2 washroom break in the afternoon. So I'll update the arrival time. Because right now it's too early to say. OK， 咁我哋依家咧就翻去啦啊！今日就翻多倫多啦。嗱，依家差唔多要揸3個鐘先翻到滿地可，但係中間咧我哋會停一個洗手間俾 Government Minister Pierre Laporte. So under this water is the St. Lawrence River. 咁我哋依家咧行緊咧呢個大橋咧就係魁北克有一個政府部長，佢個 Pierre Laporte 嗰個名係命名嘅嚇，因為佢係唔贊成魁北克獨立嘅啊。咁啊左手邊那麼我們現在正在走的這個橋呢叫皮爾拉珀大橋，它是有一個魁北克的政府的部長的名字來命名的。為什麼呢？因為他是不贊成魁北克獨立的所以呢，但是他之後因為那個10月革命啊，他被迫害了，所以呢，為了紀念他呢，就以他的名字來命名的。What is this?
వాష్రూమ్ బ్రేక్ దగ్గర ఆపిర్రు. దిస్ ఈజ్ ద రెస్టింగ్ ప్లేస్ ఫర్ రెస్టింగ్. Remember? Wait, let us stop. How are you? How are you? Are you good?左手邊嗰個白色嗰個建築物啊，喺我呢邊係生物圈啊，依家係環境博物館啊。咁右手邊 ，on your right there's the St. Helen and Notre Dame Island. Right now is a park and also the casino, the Montreal Casino, and Long Island 啊。咁右手邊呢個咧就係嗰個St. Helen 啊。島依家上面咧就係公園啦，同埋賭場啦，都係上面啦。左邊這個大圓球是生物圈啊，那現在是環境博物館，是為了世博會建造的。過了之後呢，就已經變成博物館了。那麼右手邊呢，這個是聖海倫島啊，現在是公園，就好像有點像加拿大的Wonderland一樣，現在是公園。那麼賭場也是在上面啊。So right now we are on the bridge called Cartier 啊，我們現在走的這個大橋呢是卡地亞大橋啊，卡地亞大橋。我哋而家行緊呢個橋咧就係 Cartier 大橋。See, that will. Okay, anyone like to drink a beer? 有冇人中意飲啤酒啊？有沒有喜歡喝啤酒啊 ？Okay, on your left you see the building, red building. It's called Molson. Yes. Yeah, if you go to beer store LCBO, you will see this beer name on the brand there. This is the owner's company.
వాళ్ళ ముండతో రావాలి ఇక్కడ నుంచి. బ్యాంక్ ఆఫ్ మాంట్రియాల్ హెడ్ ఆఫీస్. గుర్తింగ్ ఏంటంటే నా ఫోన్లో మెమరీ ఉంది కాబట్టి నేను వచ్చినాయి లేకపోతే. కూడా బాగుంది. కింగ్స్టన్ డౌన్ టౌన్. Okay, right now we're entering Queen's University. It was founded in 1841. It is one of the Canada top universities. ఇలాన్ మాస్క్ ఇక్కడే Everyone knows Elon Musk. 大家都知道伊朗马斯克吧？特斯拉的那个老板啊。Yeah, he used to study here before he transferred to the University of Pennsylvania. Oh, he also met his first wife here. They were both students in this university. 这是 all limestone 啊，全部都系石灰石啊，呢啲建筑物啊，这些建筑物全是石灰石。
5-star hotel with the nice. 我们去之后呢，我们再要1个小时才能回到太古广场。如果您需要买食物的话，我会给你地址，你就先提前买好，那么去到用你洗手间，我们就可以走了。这样大家可以早一点回家嘛。